amène à vivre ce que nous vivons là. Et je peux vous assurer que, comme la nuit des temps, ça a toujours existé. Et en Europe surtout, on a vécu, on connaît des choses qui étaient pour nous, Africains, qui arrivaient abominables. Et je me souviens, j'ai eu un enseignant qui nous avait recommandé, nous avait recommandé de lire un livre de Alvin Toffler, Le choc du futur. C'est un futurologue américain qui a écrit Le choc du futur. C'est un livre très volumineux. On avait demandé à tous les étudiants d'acheter des livres. Ce monsieur a traité tous les domaines de la vie. Il dit aujourd'hui, ça se passe comme ça. Il y a 1000 ans, ça s'est passé comme ça. Demain, ça va se passer comme ça. Et si vous n'êtes pas préparé, vous subirez un choc qui pourra vous renverser. C'est exactement cela. Et ce que nous vivons aujourd'hui, il a décrit. Il dit que dans tel coin du monde, vous allez voir des hommes qui prendront leur épouse, ils vont donner à une autre personne pour ainsi vivre un autre plaisir. Vous verrez des gens extrêmement riches qui vont se déguiser en pauvres parce qu'ils ne veulent pas concentrer les richesses. Et vous verrez des malhonnêtes qui vont singer les gens riches pour aller escroquer d'autres. Ça se fait. Ça se fait aujourd'hui. Ce que la télévision, enfin ce que les réseaux sociaux nous montrent aujourd'hui, ce sont des choses qui se passaient, qui étaient prévues, mais qui se développent aujourd'hui grâce aux technologies de l'information et de la communication, de sorte qu'on puisse sacrifier les gens comme ce que nous vivons là. Moi, je vous assure, lorsque j'ai eu le courage de visionner cela, parce qu'il m'a fallu le courage pour visionner ça d'un bout à l'autre, j'ai tout simplement pensé à ces gens-là, j'ai pensé à leur famille. Peut-être quand ils le faisaient par plaisir, ils le faisaient peut-être je ne sais pas quoi, pour essayer de faire comme, je ne sais pas. J'ai envie de vous demander, vous avez pensé à leur famille, mais est-ce qu'eux, ils ont pensé à leur famille avant? Mais quand ils le faisaient, ils savaient peut-être, ils ne savaient pas, ils se croyaient dans l'intimité. Ils se croyaient dans l'intimité. Quand ils le faisaient, ils ne l'ont pas fait. Vit avec une époque, on doit s'adapter, on doit s'informer pour savoir quels sont éventuellement les délais, surtout qu'il y a eu déjà un certain nombre d'exemples. Vous avez cité un certain nombre d'exemples récemment, avant toute la vague que nous venons d'observer. Donc vous ne pouvez pas être un personnage public de premier rang, vous ne pouvez pas être une autorité administrative et vous livrer avec autant de légèreté à un certain nombre de pratiques en sachant qu'effectivement, vous ne pourrez pas utiliser l'excuse de la naïveté ou l'excuse d'un montage. Parce que quand moi j'ai vu les premières réactions qui disaient que le chantage était le fait de solidariser du régime de M. Biya ou autre chose, je me suis dit que non, ça va paraître très très facile. Lorsque vous êtes dans une telle situation, je pense qu'au premier moment, vous faites preuve d'humilité et vous faites profil bas. Vous ne cherchez pas à expliquer l'inexplicable. Parce que c'est le choc d'abord de savoir que vous incarnez une responsabilité. Et en tant que tel, vous devez d'avoir un minimum d'exemplarité. Il a manqué, l'excès d'autorité pour certains ont manqué de probité morale. Je ne suis pas un ange, mais reconnaissons qu'il se devait de faire un peu plus attention. On n'est pas au premier système. Vous avez cité le cas d'un journaliste qui a plus ou moins ruiné sa carrière, d'un certain nombre de personnalités qui ont plus ou moins ruiné leur carrière. Il y a le cas d'un de vos anciens camarades également. Exactement, qui a ruiné sa carrière. On a vu que d'ailleurs, immédiatement, les personnalités impliquées dans ce type démissionnaient. Parce que c'est aussi une question d'honneur pour la société et pour les responsabilités qu'ils incarnent. À défaut de démissionner, parce que dans notre pays, il est difficile de démissionner, ils doivent être démis de leur fonction. Indépendamment du fait qu'ils aient peut-être été de bonne ou de mauvaise foi. Mais à partir du moment où on se livre à un certain nombre d'actes qui sont répréhensibles, même si pour certains il est difficile de définir véritablement les infractions, il faut que la morale qu'on doit retenir. Vous avez parlé de l'éducation que nous on a reçue. Et je pense que beaucoup d'entre nous, à l'école publique, déjà à l'école primaire, on apprenait la morale. On apprenait à respecter les aînés, on apprenait à avoir des comportements, on apprenait à aborder les femmes dans la rue. Il y avait beaucoup de choses. Donc on ne peut pas tout mettre sur le coup des NTIC. Il y a aussi, de manière intrinsèque, une sorte de morale personnelle. Surtout lorsque l'on est un personnage public. Of course, it does create psychotraumatic effects on the people. The peace-loving people of Northwest and Southwest are caught within the trap of security forces in the one hand and separatist fighters.
It regularly put a hold on their activities. It can be farmers, it can be petty trades, it can be economic operators, it can be civil servants also. Just that civil servants are even far more better, because whether they work or not, at the end of the month they still have their salary. Government authority, same thing. Security forces, they even add more pains on the people, because they go around harassing people, confusing some between scammers and non-scammers. I heard that the government recently was working on a law to protect armed sponsoring, and it is really my hope that that law should come faster, because displaying corpses alone is one thing, but going further to stop people from working is something that I cannot explain. To stop people from going to their activities, working that is going to permit them to stay alive. When you hear that education is being hindered in the northwest and the southwest, it's not just a view of the spirit, it's a reality. The time students have for school here, it is measured and so much reduced compared to those of the other francophone fraction. And so, when the government is supposed to show more example to reduce this psychosocial trauma, instead they make sure by showing their power. The intention of showing those corpses at public junction would have meant that education about these people who are creating panic in our environment should be sent out until it reaches the little children in our quarters. But behold, that is not always what is obtained. Because once it is shown on a public place like that, another team was supposed to move from meeting houses to meeting houses and explain to different associations what is happening, why the government choose to take that move, and what they want to obtain at the end of that process. That is a government that is closer to the people and want to limit their psychosocial trauma. But when it is allowed for anybody to make any interpretation of it, then you can agree with me that the intention is not for the well-being of the people, it's to send them to hospital for those who cannot bear psychosocial shock. It's to chase away from the region of origin those who cannot bear some of those shocks. You see them taking the next available box to go to another francophone region where they think they can have peace. And to the family of these deceased separatists that have been branches in the public area like that, what do you think? I just want to bring it back to myself, seeing my brother. The feeling is going to remain there. One thing is that he was killed, another one is that he was being branches as a separatist or as a, I don't know, as a bad person, as a terrorist, and whatever name you can give to that. We are human beings. We have feelings for our loved ones. And the government can limit the ill effects of such public action by communicating. I did not make it easy to conclude whether it is a good or a bad action, but I think what is done to emphasize on the reason why it's being done is more necessary than the act itself. If it was a separatist in the place of the government, the kind of separatist we see today, putting ghosts down at their own pace, killing people as they judge in their mind, then I will tell you that they will do the same thing. That's why I don't want to buy into whether the action is morally good or not. All I know is that the method this government is using to solve the Anglophone problem or crisis does not put human being at the center of their priority. And so, thousands of lives is reported deaths, both from the security forces and the unarmed civilians, but nobody seems to care about that. Instead, what we keep seeing every day is a tussle of power. Everybody wants to show that they have gained economically as much as they can, and that they can use their economic force to now dictate other things within the communities. You visit our hospital, you will see people there, fatigue, trauma, pregnant, all sort of manifestation of this trauma you are talking about. You see people walking along the streets. You see little gunshot keep people in their houses for 2 weeks, for 1 month. What do you think is happening? People are already living in fear. That fear that these both parties are instilling in the people. And so the least action that happened already set the people panicking. So I will not end without inviting Cameroonians to take responsibility in what is happening. We voted for Bia, so the Constitutional Council told us, and so it's our responsibility that what is happening in the Anglophone region is being maintained, because our uncles and aunties that are in the government say they are our mouthpiece in Yaoundé. But we want to put an end to that, and Professor Moise Kamto gives you the opportunity. Once you vote him into office, he says he's going to call an all dialogue, a plebiscite, where every Anglophone of reasoning age will have a voice to say what he or she thinks about the future of the country where he wants to belong. That all those who are seeking asylum abroad are going to come back home. This is not just story. See neighboring Gabon, they have already freed political prisoners. They have brought back from asylum so many Gabonese that were abroad. It is the same thing if you give a chance to the breath of hope. Thank you so much for having me. I hope to talk to you some other time.